kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad nagala socotaan Somali TV of Minnesota waxaan galabta idin haynaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan waxbarashada waxa marti sharaf iigu ah barnaamijkan Cabdirasaaq Cabdi iyo waliba Brad White programkan hore ayaan u sii gali doonaa waxaan rajaynayaa in waxyaabo badan maanta bulshadu ka faa'iidi doonto ugu horeyn istiidiyaha ku soo dhaweeyay Cabdirasaaq hay Cabdirasaaq shukran السلام عليكم واد ما سنتين تنسو دويسي magacayga waxa la yiraahdaa Cabdirasaaq Cabdi waxaan u shaqeeyaa iskuulaadka Minnesota waxaan ahay consultant oo u shaqeeya Link Public Schools asalkii aniga Cabdirasaaq ahaan educationka waxaan ku soo jiray 10 sano hadda u dambeeyay waxaan ka soo shaqeeyay dibadda wadamada Carabta iyo wadamo kale waan ka soo shaqeeyay halkaan hadda waxaan kala ahay aniga Brad waxaan isla wadnaa iskuul cusub oo dhisaayo oo la dhaho Link Public Schools or charter school ah waxaana ula shaqeeyaa sidii consultant ahaan iyo la taliye waata inta in lag dabcan ayaan weydiinayaa Bradna inuu inoo sheego waxoogaa ku saabsan naftiisa Brad, tell us a little bit about yourself. Well, thanks so much for having me here today. I so appreciate it. My name is Brad White, and I'm the founder and executive director of Link Public Schools. So we are a new middle and high school charter school in St. Paul. And about myself, I'm married, I have 2 wonderful children, and we live in Roseville. I have 2 sons, and when I think about school, I think about it as a father, and I think about it as an educator. I've been in education for 16 years. I've been a teacher, a principal, and now serve as our executive director. واتهاي أن قلبت طبعاً هالكم وحنو فردنا إن واحد بدن كوجانو إسكول كأي إنه وضعن إن براد يولبا عبدالرزاق ولينك بابليك سكول مجلس السنة دي وضع شركني إن وحرب عبدالرزاق إنه وحوجاب الكشرحه إسكول كا. إسكول كان ما شاء الله إسكول وحويان كوسو بيري حافظاً أو سين بول إن حافظاً كابيتال كودو فروغ تاون لدهو إسكول كانوا إسكول هذه أضفي عن أو تياله أساسكيسي waxa laga soo aasaasay Denver Colorado Brad baa inoo sheegi doona iskuulka waxa weeyaan iskuul loogu talagalay bulshadeenu inay ka faa'iideystaan tacliintiisuna ay tahay tacliimaha kale ka duwan intaasna Brad baa inoo faahfaahin doona insha Allah waata go ahead Brad question number 2 So Link has a long story, but I think I'll share maybe only the most important parts today. Yep. So I was leading schools in Colorado, and I was serving as a principal. In 2012, I found an empty building in the middle of Denver, and there were no students inside. We worked with the community, and they wanted a high quality and very diverse school for their children to go to. So parents in the area in Denver, Colorado, wanted their students to be in a school where there were students from every background, students of different races, of different religions, of different cultures, all coming to one school together. And they wanted a very high quality education. They wanted great teachers, very strong programs, and they wanted all of their students to be successful. So we started a school in 2012, and when we did that, it grew to be a 6th grade to 12th grade school that was the #1 school in all of Colorado. Of more than 1,000 schools, it was #1. Students would grow the most in their reading at that school. They would grow the most in their math. They were doing science and athletics. It was a beautiful school. And so I was doing that, but then my family needed to move back to Minnesota. So I used to teach here, my family is here in Minnesota, and so we were moving back. And I loved this school in Colorado, and I moved to St. Paul, and I started talking with families. So I talked to mothers, and I talked to teachers, and many of them they were frustrated, they were disappointed, and they said, my child's school is not good enough for my child. It's not valuing them and their potential. It is not supporting them and holding them to a high expectation. And so they asked me, would you please do the school that you did in Denver here in St. Paul, Minnesota? Great. And so I spent 1 year talking with more than 150 people to learn and to listen to the community. And I did not move here to start a school, but I listened to the community, and the community wants a school just like that. And so we have been doing that now for 3 years to build a beautiful school here in Minnesota that we hope will be the best school where kids of any background come and achieve at the highest level. And I think the last thing to note is that those schools in Colorado, we had 34 graduating classes, so 34 groups of seniors, and 100% of our seniors were accepted to college.
Not 50%, not 60, not 90, but 100%. It was a very, very special school, and there is nothing like that in St. Paul. We have a lot of very hardworking people, but we want to build an amazing school with that quality here in St. Paul. Wow. siduu inoo sheegayo wuxuu inoo sheegayaa 2012 isagoo oo Denver jooga oo macallin ah ayay waxay heleen building furan oo macnaha empty building ah oo waxba ku jirin buildingkii markay heleen waxa ku dhalatay inuu keeno school ka dhiso oo school representation macnaha laga heli karo bulshada oo dhan si kasto ay u eg tahay qolo walba ay tahay bulshada ay ku jiraan marka schoolkii wuxuu ku dhismay bulshadii oo dhan oo ku jirta schoolkiina markuu dhismay wuxuu noqday iskuulada ugu qaalisan uguna khatarsan magaalada Denver Colorado kadib waxay noqotay ardaydii iskuulka dhiganaysay inay noqoto arday laga qaabilay college walba ay dalbadeen ama ay rabeen inay ka qayb galaan kadib Brad wuxuu u soo guuray Minnesota Brad asalkiisa wuxuu ka yimid Minnesota oo xaafadahan Roseville buu ka yimid markuu soo guuray wuxuu arkay bulshadii halkan deganayd the Twin Cities deganayd inay aad iyo aad ugu baahan yihiin iskuul tayo leh oo sidaas oo kale u fiican markuu waraystayna wuxuu ogaaday iskuulada agagaarkaas oo dhan inay yihiin iskuulo aad iyo aad u liita oo u baahan especially marka oo diiradda la saaro middle schoolka iyo high schoolka marka diiradda la saaro inay u baahan tahay in la kobciyo oo tacliinta kor loo qaado marka focuska taasa la saaray haddana aasaaska uu ku jiro waxa weeyaan in oo iskuulkii Denver laga sameeyay oo kale halkan laga sameeyo mid ah bulshada oo dhan inay matalayso meel walba oo ay ka imaadeen wata aadayaan soo dhaweynayna dabcan iskuulkan waxaan ka helay 100% ardayda marka iskuulka ka qalin jabisay inay noqdeen kuwa ku guuleystay oo marka iyagu jaamacada helay taas fikirkaas aad iyo aad ayaan soo dhaweynayna Cabdirasaaq maadaama aad la shaqeynayso iskuulkan Link Public School waxaan ku weydiinayaa muxuu iskuulada kale ee Minneapolis iyo nawaaxigeeda kaga duwan yahay oo ama uu kaga fiican yahay so iskuulaadka aanu dhigaynay waxa weeyaan conventional ama traditional teaching baa la yiraahdaa traditional waxa weeyaan cilmigii la yaqaanay ama waxbarashadkii sidii loo baran jiray waligeedba hadda waqtigii uu isbedelayaa maadaama uu waqtiyadii isbedelayo technology-gii isbedelayo dadkii isdhaxgalkoodii ay isbedelayso waa in la keenaa iskuul oo meel walba ka baahitiraya bulshada markay badanaa bulshadeena noqoto iskuulada aanu u baranay waxa weeyaan dadkeenu intay furaan ama charter school oo Soomaali ay leedahay ama ay Soomaali barayso ma dhicin school oo oranaya aan bulshada dhan isku wada laaqno si ay u kala faa'iideystaan marka Brad baa inooga yar farsameyn doona in yar tell us a little bit more about how this school is going to be different or what makes this school different than other schools. Number one thing is the teachers. We hire amazing teachers, and I think that is my most important job as the principal, is to find the absolute best teachers that I can find. I want a diverse team of very talented people. We have a very hard process that maybe I can tell you later if you'd like to hear about how teachers become a teacher at Link. But we have incredible teachers, and they care a lot about students and their families and listening to families and being a part of the school. They're also very educated, licensed, smart and caring people. And I think that's one key piece. But even great teachers still need a good system and a good program. And so there's not one thing that makes us different. There are probably 100 things that make us different. muhiimadda ugu weyn waxaanu saarnaa ku yiri macallimiinta iyo markaanu soo xirigelinayno macallimiinta oo noo shaqeynaya waa inay dad ahaadaan dad aad iyo aad ugu soo jeeda tacliinta dad culture-kii aanu samaysanay ka qayb gali kara waxyaabo badan baan kaaga fasiri karaa markay noqoto macallimiinta laakiin waxaad ogaataa macallimiinta inaan xooga saarno markaad su'aashay iskuulku sidoo uga duwan yahay iskuulada kale hal mid kaliya ma waa 100 shay oo aanu taaban karno waan rajaynaynaa waxyaabaha kala duwan ee aad maanta nala wadaagteen inay bulshaduna idinla arki doonaan waalidiintuna dabcan ay noqon doonaan kuwo ka faa'iideysta fursadaha aad siinaysaan iyo waxyaabaha badan ee aad kaga fiicantiin iskuulaadka kale haatan ma jirta Cabdirasaaq oo inaad arday qaadanaysaan ama number hadda idin diyaarsan oo aad isleedihiin waa qaadanaysaan so hadda waxaan focus ka saaraynaa middle school
oo galaasyo yaryar baan ku bilaabaynaa. Brad, what classes are we accepting at the point? What are we doing as far as enrollment? Yeah, so when we talked with families, they were looking for a better option for middle school and for high school. So that's grade 6th grade all the way to 12th grade. But it's best if you want to build a great school, you shouldn't start 6th grade all the way to 12th at one time. The best way in the country, and we've done this many times, to build a great school is to start small. So we only start with 6th grade and 7th grade. And we do that very, very well. We have small class sizes, very good teachers. And so this group of students will have an amazing education. But it's just 6th grade and 7th grade seats open this year. Then the next year, 6th, 7th, and 8th. Then 6th, 7th, 8th, 9. And every year it will grow to be 6th grade to 12th grade. So marka la eego badanaa baahida hadda ugu weyn waxay ka jirtaa middle schoolka iyo high schoolka. Hadda diiradda waxaanu saaraynaa inaanu keeno iskuulkii oo service garaynaya maxaa la dhahaa 6th grade ilaa iyo 12th grade. Laakiin hadda maadaama iskuulku cusub yahay muhiimadda waxaan saaraynaa inaanu ku furno fasalka 6aad iyo 7aad. fasalka 6aad iyo 7aad marka waxay sheegaysaa inaanu si fiican attention loo siiyo ardaydii baahidoodii si fiican loo ogaado. And from there waxaanu helaynaa results ama xog na siinaysa halkaynu darajadaanu marayno iyo halkaanu ka rabnay inay marto. Kadib sanad walba 6kii 7 markuu u guuro 7kii 8 markuu u guuro 8 iyo 9 waa lagu darayaa. marka sanad walba sanadkiisa kale galaas kasta oo soo socda sii diyaarinaya. marka kow waxaanu ku bilaabaynaa 6 iyo 7 way ka sii kacaysaa waa lagu sii darayaa galaasyada kalena. أنا آدي يسوي طبعاً أنا قحتها السكول كان عايشين هيصل لها 6 grade 7 grade. أنا أنا أركيا أما سيامها نوجد ديار جروبيو لنا وحبرشة كواليتي كده كله. iyo in numberku uu yar yahay lagu bilaabayo ardaydaasi ay u heli karayaan macalinkiina ula sheekaysan karayaan ama macalinku uu waqti ugu heli karayo haddii numberka tirada ardaydu yar tahay. waa tahay su-aasha kale Cabdirasaaq oo aan idin weydiinayaa waxay noqonaysaa sidee ku doorataan macalimiinta marka idinku marka rabtaan inay iskuuladiina wax ka dhigaan? anigu horta macallin badan baan soo ahaa. waayahay macallin fiican waxa samaysan waan garanayaa. laakiin Brad ay weeyaan ninka hire gareeya macallimiinta. criteria ayuu leeyahay. isaga laftigiisa waxa weeyaan qof oo valueskiisa ama wuxuu qiimeeyo ay hagto. marka isaga inoo fasiri doona. What is your process in hiring teachers, or what kind of teachers are you hiring? Because I explained a little bit about how you have your own culture and how you have your own way of interacting with people, and you gravitate towards those that are conducive to your culture. So talk a little bit about that. Yeah, I think if anyone looks at our social media, you might be able to see we have a lot of fun at school. So school is very serious and we have a lot to learn and a lot of work to do, but we also have a lot of fun. We work with children, and children need to laugh. They need to know that they're loved, know that they're cared for, and also that we expect a lot from them. So I'll start with that as just like that's really important, and you'll see that. But we try to look for people who have high expectations and also a culture of joy and collaboration. I'll add more to that. But if you muhiimadda ugu weyn oo aan qiimeeyo ku yiri runtii waxa weeyaan haddaad eegtid buu ku yiri social media hayga ama social media schoolka waxaad arkaysaa dad farxsan dad qoslaya mar walba macallimiintuna badanaa waxa weeyaan inay ilmaha ardayda ka qosliyaan macallimiin oo mar walba loo tagi karo lala hadli karo macallimiin xiisaha tacliinta iyo barashadooda qiimeynta siinaya. marka aan qof hire garaynayno waa qof u soo jeeda tacliinta, qof oo maxaa la yiraahdaa ay tacliinta waxbaridda kaliya ma ahee bila aadanka kobcintiisii ay maxaa la yiraahdaa wado ay dhaqaajinayso. marka taas ayaa maxaa la yiraahdaa badanaa xigta. waa tahay dabcan waxaan soo gaadhay guntii gabagabadii iyo su'aalihii ugu dambeeyay. su'aasha ugu dambaysa waxay tahay markaas maxaa hiigsanaysaa future-ka inaa qabataan iskuulku u qaban doona? What are we looking at as far as the future? How do we see ourselves in the next 5 years, 6 years, 7 years? What do we see ourselves as in the future? We have very big dreams based on the work that we did in Colorado. So we don't want this to just be a small school that does its work kind of quietly in a corner.
We are here to help the entire Twin Cities to grow because we have so many students who are capable of much, much more, and especially for students of color in our state who do not get the best education. They do not get the top quality. Minnesota has not done well there, and we need to do better. And so it is our big commitment to make sure that all of our students have the highest quality education. So that's number one job. Number two is then we want to be able to grow the school from 6th grade all the way to 12th grade and make sure 100% of students are ready for college. And then third, we are looking for another community. If we do that well, then we will be listening to the community to say where else should a school like this exist. And so if it is in the Minneapolis side of town, if it's in Bloomington or Maplewood, then we will listen to the community and open another campus. And that's why it's called Link Public Schools, is we want to build a family of schools to serve students well across the city. And waxa weeyaan darajada mustaqbalka aan ka filanayno ayaa wuxuu yahay mustaqbal aad iyo aad u weyn. Waxaanu ku tala jirnaa guulkii aanu gaarnay Denver, Colorado iyo iskuulaadkii fiicnaa ee darajada lahaa ee aan ka furnay inaan halkan ka furno. Kow waa inaanu qiimeynta siino dadka kalarka ah ama dadka midabka madow ama dadka midabkoodu duwan yahay oo tacliin fiican aan access u haysanin oon helin tacliin fiican. Waa inaan dadka u helnaa tacliin tayo leh oo fiican. Ta koobaad. Ta labaad waa inaan bulshada la hadalnaa oo bulshada aanu ogaanaa meesha ay baahidu ka jirto. Bulshadu waa inay noo sheegtaa meeshan ayaa iskuul noocan ah looga baahan yahay. Markaan ogaano meeshii looga baahan yahay si aan ugu dhaqaaqno oo aan iskuul kale halka uga furno. Kadib waxay noo sheegaysaa markaa meel walba oo baahida iskuulkan oo kale looga baahan yahay inaanu ka furno bulshadana toos ugu adeegno. aad iyo aad ayay Brad iyo Cabdirasaaq u mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan ogaado marka halkeeba lagala soo xiriiraya iskuulka. Absolutely, absolutely. And where are we going to be able to get a hold of you and Link Public Schools? Great. There's a few different ways. So www.linkpublicschools.org. You can also call us. Call my phone. It is 612-440-1936. Call me, text me, send us an email, or our email is hello@linkpublicschools.org. We would love to hear from you as soon as possible. We are looking for about 20 more students to join this community this year, so we still have some spots open, but please call us very soon if you would like to come look at the school. We have open houses, we have tours that we will have throughout the summer, and we would love to have you come by. So please reach out by phone, by email, by the website, and we would love to talk with you. Wow. waxaa jirtay Cabdirasaaq oo ina picnic sameeynaysan July 18keeda. Absolutely. Absolutely. Kaas ayaan doonaynaa. Absolutely. Horta runtii iskuulkanu ma aha iskuul aan ugu talagalnay Soomaalida bulshadooda kaliya inay ka mid noqdaan. Waata. Iskuulkan wuxuu noqonayaa iskuul Soomaali ay dhiganayso madow African American ay deganayso bulshada qaybaheedo dhan ay wada degeen inta Mareykanka ku nool oo dhan marka hadda boosaska loo hayo waxa weeyaan ilaa 20 arday oo Soomaaliya oo badankoodina waa la hayaa boosaskii in la qabsado waqtigoodii kadib waxa weeyaan waxaanu qabanaynaa activity noo sheegtay waxa weeyaan maalin oo parkiga la imanayo Como Park la imanayo bishii 19 bishii 18keeda saddexda galabnimo ilaa iyo 8 habeenimo ayaan joognaa waa maalin loogu talagalay qoysaska Soomaalida oo dhan ay ka soo qayb galaan nala caweeyaan nala sheekaystaan wixii su'aalo ay qabaan aan ka jawaabayno cuntada anaga keenayna geemam iyo waxa ay carruurtu ku ciyaaraan way joogayaan waa la hayaa marka waxa weeyaan maalin aan si fiican bulshada isku baranayno kadib maalinta labaad waxa weeyaan open house Tuesday July 19 waxa weeyaan open house kaas waxa weeyaan iskuulka la imanaya iskuulka la arkaya Brad iyo teamka la sheekaysanaya marka si fiican ayaa la isku baranaya marka labada maalmood waa in la safe gareeyo bishii 18keeda waxaan ku caweynaynaa Como Park oo ku taala St Paul maalinta labaad waa maalintii iskuulka la imanayay maalintaas ayaa maxaa la yiraahdaa si fiican wixii warbixin loo bixin doona insha Allah waa tahay
ورجينا إن هذا برنامج كان آدي آدو هشان إن شاشة أيان دين صارنا تلفوننا ذا يلينك جلجه اللي دونه إن سكول كان وحكى لنا دلوا ذا جينا تاريخها إن أي قبنا يعني بيكنيكا أو استديو طبعا كابشم شغله أن كوجرنو صدق هذي بركة قلبنا إلا يسقالي طبعا كفيدنمو إيه ما أنت كلا أوبن هاوس كا أو هذه اللي كريسان إن تجودها كشان سكول كا كلاسية ذا أكتان المينور كفريسان يعني أركتان إن آدي يوم هتسيهين ما دام أي إن بدنا إن لو ذاقين سكول كنا طبعا سيد نوش جنا أصحابتي أنا سيمبول بكيالا إن أنا جو كوثر محمد عبد الله هي أي برنامج كا إذا لدى دهني تاني إنسان كل مدونا برنامج كان مثل مداه هو سومالي تي في وإذا له نبض كلام